in a few minutes. Okay, so we're live. Entonces, miren, esta charla es básicamente para hablar de Estela. Estela.org es una ONG. So today we're going to talk about an NGO that is stella.org. Entonces, Estela.org lo que se encarga es que quiere permitir que se puedan transferir, tal como un email, las currencies, monedas digitales, en cualquier parte del mundo. O sea, por ejemplo, yo estoy aquí en República Dominicana y yo puedo transferir dinero gratis, así fácilmente con un email a Estados Unidos, a Europa o a cualquier parte del mundo. Todo tan fácil como un email. Entonces, ellos van a explicar de qué trata todo eso y quien estará cargando es Tami, y Tami es... So today we're going to be talking about org, and the gist is that, can you hear me? Yes, it was a little distorted for a bit, but we can hear you now just fine. So we're going to have Tammy and Andrew as our guest speakers, and they're going to be talking about Stellar, but in a gist. Obviously, we have the expert here, but the main idea is that having the ability to transfer digital currencies as easy as email, and you have the ability to transfer that money to anyone around the world, so you can easily transfer money to people in Europe, in the United States, or any place in the world. Entonces, yo no voy a hablar más de eso, porque ellos saben de eso. Esa compañía está ubicada en San Francisco. También es alumna de Descubre University, que es la Universidad de la Singularidad, y se encarga de Grow en Instagram. Sin más preámbulos. So we have Tammy, for example, that is an alumni from Singularity University, and these two experts are going to be sharing their experience, and they're based right now in Silicon Valley, California. And with that, let's welcome them with a big applause. Un aplauso. Hi. Hello, thank you guys for having me. Yes. Hola. Yeah, thanks for having me. Hola, ¿qué tal? So I think I'll go through quickly what Stellar is at a kind of technical high level. Okay, entonces voy a hablar de Stellar en una posición bien elevada desde el punto de vista técnico. So Stellar is essentially a global decentralized distributed database called the ledger, and the ledger holds accounts and it holds balances. It's essentially, most financial protocol for moving those balances. Entonces, básicamente, el sistema de Stellar es una base de datos distribuida de manera global que básicamente tiene en un lado tiene cuentas y tiene balances, de tal manera de que permite fácilmente transferir eso a través de distintas partes. It provides an interoperability standard between disparate or independent financial networks. Independent financial networks can integrate with Stellar, and now they can speak the same language and communicate between each other. For instance, PayPal, Google Wallet, or M-Pesa can now exchange money between each other. Okay, entonces básicamente lo que permite esta plataforma es un sistema interoperativo donde distintas redes financieras o entidades que tienen que ver con el sistema de pago puedan estar interconectadas a un nivel global. Por ejemplo, podemos tener el sistema de PayPal y el sistema de M-Pesa, que son dos entidades diferentes, ellos se están comunicando de manera utilizando la plataforma de ellos. We have what are called gateways, and gateways are just accounts on the network that can issue credit. So, for instance, a U.S. dollar gateway would create an account on the network. You would give the U.S. dollar gateway $100, say, and they would issue you 100 U.S. dollar credits on the network, and you could send those credits to other accounts on the network. Entonces, básicamente son un sistema de gateway o portal donde pueden intercambiar directamente dinero de un sitio a otro. Por ejemplo, se hace una transferencia aquí de $100 por un lado y eso aparece del otro lado en $100 en un lado como un crédito y en otro lado como débito, básicamente. Nuevamente es como una plataforma de enlace o gateway.
the network also contains a distributed currency exchange. So what this allows is for people to put orders on the network. So we mentioned a USD dollar gateway. Somebody could be holding a peso gateway in Mexico. And what the decentralized exchange does is it lets individuals that hold balances in the peso credits and from the USD gateway, it lets people buy and sell orders to buy pesos and sell USD. So now somebody that's holding USD in America can now just send somebody pesos in Mexico, for instance, or wherever, and the offer provides that liquidity. Ok, básicamente también permite esta plataforma, al ser internacional, también el intercambio de distintas monedas. Por ejemplo, ya mencioné en el caso anterior de que hay un gateway que es en dólar estadounidense y, por ejemplo, digamos que hay otra persona que tiene moneda en México, pesos mexicanos. Entonces, ¿qué permite esta plataforma? Que básicamente una gente que tiene dinero en dólares y quiere cambiarlo a pesos mexicanos puede, por un lado, hacer la oferta y el otro hacer su respectiva oferta e intercambiar esas monedas de manera segura y confiable a través de esta entidad. And the last piece of Stellar is the native currency. The native currency in Stellar is a currency by itself that has no counterparty. When you give your dollars to the gateway and they give you credits, you need to go back to that gateway with the credits to get the dollars back. Stellars are different because they don't have a counterparty. They don't have a gateway. They exist inside of the network. And when the network started, there was 100 billion Stellars inside the network. And what Stellar's primary function is for is, one, an anti-spam mechanism. Every transaction costs 1/100th of it, or 1/100,000th of a Stellar. So you can send 100,000 transactions for less than a penny, but this prevents spam from overwhelming the network. And additionally, it allows for the exchange of exotic currency pairs that may not have a direct exchange. So somebody could be selling dollars and buying Stellars on the exchange, and somebody else could be selling Stellars and buying pesos. And that provides a path from dollars to pesos, or whatever currency pairs exist in the network. Okay, entonces, desde un punto de vista, toda esa plataforma también permite funcionalidades de anti-spam. Por ejemplo, ellos tienen una moneda digital, que no es una moneda en la vida real, sino que es Stellar directamente. Y eso permite, como ya les mencioné, el caso de correo no deseado o anti-spam, porque cada transacción representa una porción pequeña de costo y obviamente cuando hacen muchas transacciones eso hace que se reduzca ese contenido de material no deseado, pero también, en adición, permite el intercambio de monedas exóticas. ¿A qué nos referimos? Por un lado puede ser que haya una conversión directamente entre peso mexicano y dólar estadounidense, pero en caso de que no exista esa conversión, entonces se puede utilizar el intercambio de dólar estadounidense a Stellar y eso a su vez a la moneda del otro país. Siempre recordando de que para las transacciones se está utilizando un gateway, pero en el caso de Stellar no hace falta utilizar ese vínculo intermediario porque ya Stellar está directamente en la red como una moneda nativa del sistema Stellar. Okay, I'll just end with that Stellar is a open source piece of software that anybody can run, and we provide an API for people to use to create transactions on the network, and we're really excited for developers to be getting involved with Stellar. We have the ability, so Stellar, you can go to launch.stellar.org and you can sign up with Facebook and you can get a certain amount of Stellars, and what we'll do for this meetup is we have a special invite code that we can email to you, the organizers, and that will allow anybody that has that code at the meetup to go and claim like 2,000 Stellars that they can use and play with. So now I'll just kind of let Tammy take the floor and talk about sort of,
what our kind of growth playbook is for Stellar, and why we're interested in talking to developers across the world. Entonces, el sistema de Stellar, cabe destacar, es un sistema de software de código libre y tiene una serie de API o API que permite que distintos programadores puedan utilizarla para transacciones pagas. Básicamente ellos tienen un sistema en Facebook, tienen su página, su website, donde ellos están muy interesados en que los programadores se involucren y utilicen este sistema. Digamos que usted tiene 2000 Stellar y puede hacer transacciones. Nuevamente, ellos ahora, ya Andrew habló, ahora va a hablar Tammy, donde va a hablar un poco más de por qué ellos están tan interesados en que los programadores y desarrolladores a nivel mundial se involucren en este desarrollo. All right. So hi everybody. Again, I'm Tammy. I'm really excited about the Dominican Republic because I used to live in Cabarete for 2 years. So I have a lot of time there. We're really interested in Dominican Republic because we've seen a lot of interesting growth come out of the country. Entonces, yo soy Tammy, ya ustedes me conocerán la introducción. Ella, como ustedes escucharon, está muy interesada en República Dominicana porque vive en Cabarete unos cuantos años. Y además ella está muy interesada por ver el crecimiento que se ha dado recientemente en República Dominicana. Así que estamos aquí. Right. So there are a few reasons why we wanted to, go into Dominican Republic specifically. Tres razones principales por las cuales nos queremos involucrar en República Dominicana. Primero, Dominican Republic's third main source of foreign currency is remittances. It's about $4 billion a year. Entonces, básicamente una de las razones principales son las remesas. República Dominicana tiene aproximadamente 4.000 millones, lo que en inglés se dice billones, lo cual es un volumen considerable de remesas. Right. Two is 70% of the Dominican population is unbanked. Y también el 70% de la población dominicana no está regulada, no está utilizando el sistema bancario. And 103% mobile penetration. So 103% of people, obviously, some people have 2 phones. Since our launch, we launched in July 2014, and since then we've seen 3 organizations out of the Dominican Republic build on top of our Stellar protocol. Can you hear me now? Yes, we can. Oh. Now we can see you and hear you. Yes. Okay, so the last we heard, because it froze, was that 70% of the Dominican population is unbanked. So after that, we haven't heard anything else. Oh, okay. I know, I was being funny and no one laughed. Okay, and the third reason why is because 103% mobile penetration. So a lot of people have cell phones or mobile phones, and even some people have 2. Y la otra razón es porque en República Dominicana hay una alta penetración de usuarios de celulares o de teléfonos móviles, a tal nivel de que muchos de los dominicanos tienen más de un celular, tienen 2 celulares. Entonces esa es la tercera razón. O sea, la primera, remesas. Segundo, el 70% de la población dominicana no está en el sistema bancario. Y tercero, la alta penetración de celulares móviles. So I just recap: number 1, remittance; 2, the unbanked population; and the third, the mobile usage. Yes, exactly. So that makes it a good target country for us. But what we've seen another interesting thing since our launch in July 2014. We've seen 3 organizations come out of the Dominican Republic that have already built on top of the Stellar protocol. Entonces, también nos hemos percatado que a partir del lanzamiento o apertura de nuestra plataforma en julio del 2014, 3 de las organizaciones que se han acercado han sido provenientes de la República Dominicana, que han utilizado a ellos como plataforma estelar para el desarrollo. So the first one is called Shiba Coin. It's
CHIVO coin, COIN. It is basically a digital currency backed by goats. So you can basically buy, a portion of a goat and hold it in your Stellar wallet. Entonces, básicamente la primera organización se llama Chivo Coin, o sea, chivo del animal y coin de moneda, y es una plataforma digital donde tú puedes utilizar y comprar una porción del chivo utilizando este tipo de moneda. And by the way, the audience is like, whoa, you know. Yeah. Yeah. So I think that's an important point to mention is that it can hold any type of value. Yeah, Stellar, you can issue credits for any asset. So there can be gold credits issued on the network, goat credits issued on the network. Yeah. The whole point of credits is to be able to represent an external asset, whether it's currency or whatever, but have the benefits of a cryptocurrency and a distributed ledger to quickly transact in whatever asset it's representing. Entonces, algo interesante de mencionar que básicamente Stellar tú puedes hacer que represente lo que sea de utilidad porque puede representar activos en la vida real, objetos. Por un lado pueden ser moneda, por ejemplo dólares, pesos y demás, pero también se pueden utilizar porque nuevamente como un sistema distribuido de cuentas y balances, se pueden hacer esa transacción en objetos o productos como medio de intercambio. Okay. And so the second company is called la segunda compañía que se involucró XNF Trading is also a trading platform that is built on top of the Stellar protocol. It came out of Punta Cana, and you can basically trade Stellar or Bitcoin or things like that on top of their system. So that's another thing that's come out of the Dominican Republic. Okay, entonces otra plataforma que ha surgido, que se ha establecido en base a eso, ha sido otro sistema de intercambio y es basado en Punta Cana, que ha sido una de las segunda organización salida de República Dominicana. Right, and the third company also to come out of Punta Cana is called No Fiat Coin, and it is a coin that is actually backed by gold. So that came out of Dominican Republic, and basically all three of these things have come out of Dominican Republic with independently. Like we had no idea that people were building on our protocol until we saw these things come up. So that's why it seems like a lot of people are already enthusiastic about what we're doing. So given the enthusiasm and all of the above mentioned, the remittances, the unbanked, and the mobile penetration, that's why we're really taking a very big deep dive into Dominican Republic. Okay, entonces la tercera institución salida de República Dominicana es No Fiat Coin, también de Punta Cana, igual que la segunda, y en este caso el respaldo que utilizan es oro específicamente. Entonces, como pueden ver, hay tres instituciones salidas de República Dominicana y son iniciativas independientes. No fue que Stellar sabía de eso, simplemente que luego Stellar se dio cuenta de que había personas aprovechando y utilizando las ventajas y bondades de su sistema. Entonces, obviamente, a Stellar le llamó la atención y si a eso le sumamos, además de estas tres empresas, las tres razones mencionadas anteriormente, como las remesas, los usuarios en banco y la penetración, pues realmente aquí hay algo interesante por lo cual nosotros como entidad debemos de mirar hacia la República Dominicana. Cool. Yeah, so I think that's kind of the overview and sort of the reasons why we're looking into the Dominican Republic. And I mean, at the essence, I'll talk a little bit about the Stellar organization. Stellar is a not-for-profit organization focused on bringing financial education and financial services to the unbanked and underbanked populations of the world. Entonces, básicamente esas son las generalidades del sistema de nosotros Stellar. Esas son las partes esenciales, pero hablando ya un poquito más de la organización como tal, es una entidad ONG, o sea, no gubernamental y sin fines de lucro,
que básicamente tiene la misión de dar educación y servicios financieros predominantemente a las personas que no están en los bancos a nivel global mundial. O sea, ese es el servicio que ellos, y la parte educativa y la parte de servicio, ambos en el sector financiero. Philosophically, we decided on a nonprofit because we are striving to become a truly global payment network, which is infrastructure which at its core is impactful to everyone in the world potentially, and so the protocol should be owned by everyone and it should be owned by no one. We want to be a standard settings body that's setting up a standard for a worldwide payment network. And we're not setting up for an acquisition or to sell our company or an exit at all. We're focused on development of the core protocol and as well as community engagement and outreach. I've sent the organizers of Catherine. I've sent you some links that you can use to share with your participants, and then they can learn more by going to our website. Ok, entonces básicamente queremos enfatizar la naturaleza de que es sin fines de lucro. La razón principal es que la misión de Stellar o la visión es de convertirse en una plataforma o red de pago mundial, o sea, algo de verdad de una escala mayúscula. Entonces su visión o su enfoque es tanto el protocolo, convertirse en un estándar para ese intercambio, y también el aspecto de creación de comunidades. Eso es básicamente lo que ellos se están enfocando en esa visión, y de hecho los organizadores de este evento, en el caso particular de Catherine, ella ha recibido una serie de enlaces digitales o links donde puede enterarse de más información, de tal manera de que las personas que están participando en este taller o en esta charla puedan edificarse más sobre el tema. Wow, awesome. And now we're just, we're actually reaching out to the developer community because we saw that there's a lot of developers in Dominican Republic, and in Santo Domingo, and we're reaching out to them to see if we can help them facilitate entrepreneurship on top of the Stellar protocol. Yeah, what we really are kind of looking for, if you want to get involved as a developer, go to our website, check out our APIs, use the link to get some Stellars, see if you can use the APIs to send the Stellars around to other accounts, create things if you're a entrepreneur, and you think you might have a good idea that maybe you can connect two different financial networks in the world together using Stellar. Find a developer and contact us. We have IRC channels, and there's a few forums on our website you can go to, and you can contact us directly if you'd like. I'm Andrew at stellar.org. Yeah, just get involved, kind of have a conversation with us if you're not clear about how the ins and outs of it work. But yeah, we're really excited, and if anybody has any questions, we'd be happy to take them. Entonces, básicamente, enfatizando, Stellar tiene el gran interés de involucrar a la comunidad de desarrolladores, facilitar también el tema de emprendimiento. Es decir, que esas son las dos vertientes, para aquellos desarrolladores que visiten el website, que se familiaricen con el API o el API que ellos tienen disponible, y a los emprendedores que creen cosas, creen nuevos negocios, nuevas oportunidades utilizando la plataforma que está disponible. Por ejemplo, tal vez pueden pensar en conectar dos entidades financieras que actualmente no están conectadas y pueden utilizar el sistema de Stellar para conectarlas. También cabe destacar que pueden utilizar los recursos, digamos las personas que están disponibles. Hay distintos canales de comunicación, y por ejemplo en el caso de Andrew, su correo electrónico es andrew@stellar.org. Es decir, ellos están muy deseosos, tanto los desarrolladores como los emprendedores. Así que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, ellos están más que contentos de recibirlo. So we have someone in the audience that wants to ask a question. Great. Entonces yo voy mandando, ¿está bien? ¿Quiénes son? Levanten la mano. Tenemos ahora 3 people as of now. So we're gonna... Awesome. Di tu nombre y tu pregunta en pedacitos. Ramses is about to ask a question. Vuelve y repite.
Hardware. Y al consultorio que está creando es un framework de JavaScript. Solamente va a estar en JavaScript si quieres migrar a otra. So he's a developer and he's asking if your API is only available in Angular or if you're planning to incorporate other programming languages besides JavaScript. What's the status of that? So our API is based on a RESTful API. It's a RESTful API. So any sort of we provide the REST API as well as a WebSocket API. On our developers page, you can use those API endpoints directly. We have a nice little window that lets you kind of easily send and receive. As far as a wrapper, like a programming language around the API, we provide a JavaScript wrapper called StellarLib, which you can find on our GitHub page, and that abstracts the API in a nice sort of modular way for JavaScript. There's also a third-party project called Stellar Java API, I believe it is, and that's a third party's Java version of a wrapper for the API. Entonces, básicamente, el API o el API es basado en RESTful, o sea, que son WebSockets que tú puedes utilizarlo directamente para enviar y recibir. Tú puedes utilizar eso directamente como tú quieras. Ahora bien, ellos para facilitar tienen una especie de wrapper o envoltura que sí es el que tú mencionas de Java y está disponible en GitHub. De manera modular, tú puedes utilizar eso, pero para facilitarte la vida. También hay otra entidad que no son ellos, que tienen un API, él cree que se llama Stellar Java API, que nuevamente es un wrapper. Eso. Okay. Thank you. Yeah. I should mention, though, actually, to his point about Angular, Angular is what our client is written in. So Stellar is made up of a network of nodes, of servers that are running a C++ daemon, and they're all talking to each other. And that's called StellarD. That's this core protocol, and it's written in C++. The API is a RESTful HTTP interface to the protocol that lets you get account balances or send transactions. Something that uses that API to talk to the network is called a client. And we have a client that's built in AngularJS. There's another client actually that's written in Android called Centaurus Wallet, and you can go to our website and get the link to check that out. Entonces, ¿cómo? Entonces, básicamente, para traducir a las personas que están aquí, cabe destacar de que ellos tienen una red que tiene varios nodos, y todo eso está escrito en C++, C++, eso se llama StellarD, eso es la plataforma o la red en sí. Ahora bien, el cliente, que es lo que está utilizando para conectarse con el API, que utiliza protocolo HTTP, eso es básicamente para verificar los balances, la cuenta y demás. Ese cliente, que es el que utiliza, ellos tienen en Angular y en otro sistema, pero nuevamente eso es lo que están disponibles para ellos. Pero para destacar la diferencia entre la plataforma y el cliente. Ok, siguiente pregunta, ahí atrás. Tu nombre y la pregunta. So Ramon has a question. Ramon. There is a form that we know in order to become a gateway, for the currency. So I can create my own gateway. There is a form that I trying to get the registration to be a gateway. Can you hear the question or not really? Not really. I think you should repeat it. I can hear bits and pieces. Okay, pues empieza al principio, pero en pedacito. ¿Qué se necesita para poder convertirse en un protocolo de servicios externos? O sea, para poder crear un gateway. So he wants to create a gateway, and he wants to know how he can do that. If he needs to register, fill out a form, he's trying to look up online, and he hasn't been able to find the information because he wants to be a gateway or provider himself. Okay.
I understand. So I think it's important, and it's an important point to make that any account on the network, so you can create an account on the network. Every account has to have a minimum of 20 stellars to sort of, it's a reserve so that the database, the ledger, doesn't get wildly out of control and grow and grow. Any account on the network can issue any other account credits. So my account could issue 1 million credits for whatever letters whatever there's like 3-letter code. So for instance, if I wanted to provide credits for I don't know, paper clips, or not paper clips, it's a stupid idea, dollars, I would do USD and I would issue 1 million credits. Now that doesn't mean that I'm actually going to be able to redeem those credits for money when that person that I issued them to sends them back to me and says, give me my actual dollars. A gateway, therefore, issuing currency is, it falls under banking regulations. And so if you were wanting to create a gateway that issued money, you would need to comply with banking regulations in the Dominican Republic. Because you're becoming a bank. You're holding money for people and allowing them to deposit it, and you're holding deposits. So while there's no form to create a gateway and stellar, you can issue credits for anything. You could tell somebody that whatever issue the credits for. There's no form. It's just up to you to comply with your local laws. Right, and that would be at the central bank. There's like forms, or the Central Bank of Dominican Republic kind of oversees that. So you'd have to comply with anti-money laundering and know your customer or KYC policy. Ok, básicamente la pregunta fue cómo se podía crear un proveedor, un gateway directamente. Entonces la respuesta que ellos dicen, bueno, eso no es tan sencillo. O sea, por un lado sí, por un lado cualquiera puede crear una cuenta, y una cuenta, el balance mínimo es de 20 stellar, y tú desde esa cuenta tú puedes hacer un crédito, o sea, enviarlo a otra, y digamos que un crédito, tú haces la moneda que tú quieras, que es un código de 3 letras. Por ejemplo, dólar americano es USD, US dollar, por ejemplo. Pero una vez tú haces eso, no quiere decir que realmente tú puedes canjear esa emisión. Entonces, tiene que tomar en cuenta que ya ese proveedor o gateway tiene que cumplir con las regulaciones bancarias. Es decir, en esencia, se convierte en una especie de banco, y no es un asunto de que llenar un formulario y así, no. Tiene que ir, en el caso dominicano, sería ir al Banco Central como entidad reguladora del sistema bancario. Tiene que cumplir con una serie de requisitos de antilavado, de protección del cliente, consumidor, o sea, toda una serie de regulaciones que lo tienen ya los bancos, pues en este caso sería como entidad dominicana. O sea, que ese es el procedimiento. ¿Vamos? Raymond says, okay, I got it. Okay. But if you want to start a coin with goats, like Chiva coin, then you don't have to comply. You don't have to fill out the banks for the paperwork for the central bank. Because it's only for fiat currency, right? It's only for pesos. Obviamente tú puedes crear tu propio sistema parecido a Chivo Coin con los chivos y eso. Tú lo puedes hacer en el caso de que ya tú estás utilizando moneda, papeleta, o sea, como aquellas tradicionales. Entonces sí, obviamente ya tú tienes que cumplir con la serie de regulaciones. Pero lo demás, si son chivos, pues dale para allá con los chivos. O sea, simplemente tiene peso. ¿Cómo? Tiene peso. Con Stellar. Sí, con Stellar. Entonces yo puedo crear un gateway donde la gente provea de una forma indirecta dinero, donde yo pueda transferir directamente a los sistemas de esa cuenta a la cuenta principal y poder mandárselo a otra gente. Porque al fin y al cabo lo que estoy intentando buscar es que buscar un punto medio de poder transferir dinero a la cuenta ahora. No acabo de abrir la cuenta, acabo de completar el servicio. Tengo 125 estelas. Quisiera agregar más y la tarjeta de crédito, no puedo.
Okay. So I'll say in Spanish first. Básicamente, el resumen, si entendí bien, y tú me corriges, Ramón, es que tú quieres poder la habilidad de transferir de una cuenta a otra. Ya eso lo hice. Oh, ok. Voy directamente. Dinero real a su cuenta externa. ¿Cómo llega dinero real a una cuenta externa? Ok, so la pregunta es, primero, básicamente, ¿cómo él puede llevar dinero de su tarjeta de crédito a Stellar y viceversa? So basically, he wants to know how he can transfer money from Stellar account to pay his credit card and vice versa. So he can use his credit card to put money into his Stellar account. Okay. Well, there's a couple ways. I mean, if you say money, you need to have, let's say, what's the currency? Pesos. So you need to have, if you're want to be able to put pesos in your Stellar account, there needs to be a peso gateway that will provide you a way to use your credit card to give them money, and then they'll give you the credits on the Stellar network. Yeah. So that's the first step. There needs to be a gateway there, because, yeah. Entonces, básicamente, el primer paso para hacer ese tipo de transacción, tiene que existir un portal, un gateway en peso dominicano, de tal manera de que esa transacción que tú haces con esa entidad, tú le pagas a esa entidad y esa entidad entonces te da el crédito de vuelta, básicamente. Es el primer paso. And by the way, he says that, oh, that's actually why I was asking how I can create the gateway. Yeah, You see that? exactly. That's because we need a Dominican. We actually need a Dominican peso gateway. Que sí, que efectivamente se necesita ese gateway. So that goes back to his original question: how can he create the peso, which you already answered. Y en el caso de ellos, ya ellos respondieron que tienen que cumplir una serie de regulaciones bancarias locales. By the way, there's some comments really quick in the room. ¿Pregunta o comentario? Es una pregunta, espérate. ¿Lo tuyo es basado en eso o otra pregunta? Porque hay una pregunta aquí adelante. Okay. So there's a quick follow-up from someone else, from Noé. Si en Estados Unidos hay algún gateway existente para hacerlo. So he's asking, in the U.S., do you already have a U.S. gateway to do exactly what he's describing, to pay from a credit card to an account and vice versa? Do you already have that in place? In the United States, we do not have a gateway, a UST gateway that is based here, but there are other gateways such as Coinex. Yeah, they're in New Zealand that issues U.S. dollars to the network. It's obvious, it's like highly regulated here, so there are a lot of people working on becoming a U.S. gateway because we're only like 5-6 months old. So I think we'll start seeing like the U.S. gateway come on in the next 2 months. Right. So, yeah. Entonces la pregunta que hacía Noé aquí en el salón es básicamente que si existe un gateway para hacer eso que Ramón quería, pero en Estados Unidos, digamos con moneda estadounidense, allá en Estados Unidos. La respuesta es no. En Estados Unidos no tienen ese gateway. Sí existen, sin embargo, gateway en dólares, simplemente que están ubicados geográficamente en Nueva Zelanda. Cabe destacar que Stellar como entidad solamente tiene de 5 a 6 meses, o sea que ellos sí están trabajando, pero es un sector sumamente regulado en Estados Unidos, pero si ellos anticipan tal vez que en los próximos 2 meses y pico, esa es la idea que ellos tienen de que sí esté disponible en Estados Unidos. So there's another question. Fidel has a question. So he's not clear his question. He will give his best. So we'll see, and we'll translate. We'll serve as a gateway here. So we'll vamos a servir de gateway con el contenido de la pregunta. Por ejemplo, no entiendo desde el punto de vista de un usuario regular. Entre a un app y compre algo.
el usuario final. So he's not clear. Can you hear? En español, la pregunta de Fidel es que él no está claro cómo un desarrollador puede beneficiarse de esa plataforma. Específicamente, él está preocupado o inquieto con el usuario final de una aplicación, cómo Stellar le puede ayudar al usuario final. So the question, he's a developer and he's not clear how Stellar can be useful. More concretely, he's taking the viewpoint of the end user, the customer of an app. Let's say that you're an app user, how is this Stellar beneficial? Obviously, he's a developer, but he's concerned how to use to benefit his end user or customers. Okay, I think I've got this. All right. So, you can see many different use cases that are useful to end users, but let's focus on remittance. So, someone who is trying to remit to a country from, say, from the United States to the Dominican Republic, somebody will have to use Western Union, which goes through a system of correspondent bank to wire money, which costs lots of fees. And they're also charging a higher exchange rate than the current exchange rate. That's how they make money. So cross-border transactions. Right now, cross-border transactions cost lots of money. What Stellar allows the end user to do is create an account with a local Stellar gateway. So that gateway could also be a bank. Think of a bank that integrated with Stellar, or it could be a gateway in front of a bank that's holding the funds on behalf of the Stellar users. The end user would maybe have an app or use the website to say, okay, I have 100 peso credits. I want to send those peso credits to someone in the United States. And someone in the United States is doing the exact same thing, but with a USD gateway. Now, the reason that it's cheaper is because the cross-currency conversion is happening through a market maker. It's happening through somebody who is buying the pesos and selling the USD and that is the best exchange rate possible. So instead of having to go down to your bank, fill out these long forms, sending the money, which may take a long time, it all happens at the speed of the internet through the best exchange rate possible. So that's just that's a monetary value add as well as time value add for the end users. Entonces, básicamente un caso de uso bien interesante en el caso de las remesas. Digamos que alguien quiere transferir una remesa o dinero desde los Estados Unidos hacia República Dominicana. El sistema actual sería utilizar algo como un Western Union, que hay que hacer toda una transferencia por cableado, hay impuestos carísimos, la tasa de conversión, entonces no solamente tiene que pagar los fees de la transferencia, sino que la tasa de conversión es sumamente, te mata, o sea, bien difícil. Entonces, estamos hablando que toda una transferencia a través de fronteras. Entonces, ese es el caso actual de cómo funciona, pero si ustedes utilizan, digamos, esta plataforma de Stellar, puede tener un gateway local que básicamente funciona como un banco. Entonces, ¿por qué sería más fácil teniendo un banco local en cada una de las entidades, digamos en Estados Unidos y aquí, que un banco básicamente es un asunto de oferta y demanda, de intercambio de la moneda y no está como un intermediario de Western Union, que lo que quiere es sacar el mayor provecho por un lado y por el otro. Simplemente que son los bancos que esa es la tasa mejor. Eso en cuanto al precio del intercambio. Y la segunda, es más rápido, porque a través del internet no dura tanto tiempo y eso es tiempo y dinero. Para fines de que tú estés esperando un dinero, es más rápido. And I'll mention just another short use case too. We mentioned cross-currency, but even in the country, there's one gate. Say there's a peso gateway that I'm a user of. I have an app on my phone that I can see my balance, and then somebody else that doesn't live in my neighborhood or whatever, that lives on the other side of the country, they would also be a user of that gateway. But we may have different banks. We send that gateway our money through different banks. Say it's easy to send money to anybody else as well, even domestically.
It's using the power of the internet to move money around to different people, and they don't necessarily even need to be on the same financial network that you're on. And that's something that's a huge problem right now. It's like if you have, oh sorry, if you had like a big ejemplo que, okay. Entonces, otro ejemplo que es más cómodo es incluso en el caso local, que no estamos hablando de transferencias internacionales. Digamos que tú tienes un gateway en pesos dominicanos, tú puedes transferir desde una app de tu celular, tú lo puedes transferir a un vecino tuyo o a alguien que vive en otra ciudad, otro pueblo, en moneda local. ¿Cuál sería la ventaja en ese caso? Digamos que una gente tiene un banco y la otra utiliza otro banco, tú simplemente para la transferencia tú utilizas el gateway directamente, y eso es más rápido en vez de transferir a otro banco que a veces dura más tiempo, es todo un reto, simplemente utilizando la moneda local a través del gateway. ¿Tammy? Oh, it's an example would be if I had a Banco Popular account and then Andrew had a Banco Leon account. I could actually just send him money through like my Banco Popular gateway to his Banco Leon account without having to go into Banco Leon. I can just send it directly to him. So because the two gateways are connected. Okay, entonces el ejemplo local, ya que Tammy vivió en República Dominicana, ella está mencionando el caso del Banco Popular, uno de los clientes, el otro tiene el Banco BH de León. En ese caso, digamos que cada entidad bancaria tiene su propio gateway y se puede transferir directamente porque ambos gateways se comunican directamente entre sí. Y esa ventaja es que tú no tienes que ir directo, tú, si eres del Banco Popular, no tienes que ir al Banco León para tú pagarle a esa persona. Fidel has a follow-up comment or question. So he got all that, but... So, so he wants to make sure that for the end user, do they really care about Stellar? Or is it something that is happening behind the scenes? Like, is the customer just using an app and then behind the scenes then the Stellar? So, ellos dicen que efectivamente. Okay, he got it. Gracias. We have another question, Catherine. Okay, en español. So, entonces, Catherine está preguntando o comenta de que Stellar tiene asociaciones con PayPal y Stripe. Entonces, ¿tiene algún tipo de ventaja para los desarrolladores, para los usuarios, ese tipo? Háblenos un poco de eso. So basically, she's pointing out that you guys have a partnership with PayPal, Stripe, and so how does that benefit us, user developers, because of that partnership? So if you can comment a little bit about that, would be great. Well, I would say that we have their support. So basically, we're at the protocol level, and services, Stripe and PayPal are more like services that sit on top of the infrastructure that was built over the last 35 years. We're there to provide the next step, building for the infrastructure that exists today via the internet. So think of again, like back to SMTP. You know, we're building the SMTP, but for financial services, and we're going to have like PayPal's and Stripe sit on top of our protocol. Entonces, básicamente, digamos que hay un tipo de apoyo, o sea, es más a nivel del protocolo. Básicamente, PayPal y Stripe son servicios que dependen de toda una infraestructura que se crearon hace como 35 años. Entonces, digamos que Stellar viene siendo el siguiente paso de esa infraestructura o plataforma. Así como existen protocolos de correo electrónico como SMTP, digamos que ellos son eso, pero del sistema de los servicios financieros. Básicamente esa infraestructura, y PayPal y Stripe vienen siendo servicios
que están sobre esa plataforma o infraestructura. So yes, you are correct. We are partnered with Stripe. Stripe invested $3 million to us. We don't have a partnership with PayPal, but again, we're an open protocol. Any payments company can run on top of Stellar. And one brief example of how Dominican Republic could be benefited through our relationship with Stripe. Right now, I'm not sure if Stripe supports the Dominican Republic, No. but if Stripe was able to pay out, so let's say that there's somebody in the Dominican Republic that runs a hotel, and they want people to be able to pay for the hotel on the website. Stripe is a website Visa credit card processor. So what Stripe would do, what the merchant would do, the person running the hotel, is they would just create an account with Stripe and give them their Stellar address. And what then Stripe would do is they would process the payment, and then using a USD gateway would send USD credit to the merchant's Stellar address. And now the merchant has just been paid in real time, even. Or significantly less than normally what it would take to do a cross-border transaction. Now that merchant can use those USD credits to either convert them directly to peso credits. This is where the gateway would come in. The gateways are very necessary to be able to convert between peso, between Stellar and actual pesos. They could convert those USD credits to pesos. They could send those USD credits to maybe their suppliers or whatnot. If they accepted the credits, they could keep it in Stellar network. But the relationship we have with Stripe benefits Dominicans if there's a Dominican gateway there. Yeah. Okay. Entonces, básicamente, un ejemplo que pudiera beneficiar esa asociación con Stripe es que ellos básicamente son un website que permite servir como para la tarjeta de crédito Visa. Entonces, un ejemplo sería un hotel dominicano o en cualquier parte del mundo que tenga su cuenta de Stellar. Básicamente se comunica con Stripe, crea una cuenta, le dice, mira, estos son mis datos en Stellar, y básicamente un cliente hace la transferencia, hace los pagos, y el hotel o el cliente, estamos hablando del hotel como cliente de Stripe, recibiría esos créditos en dólares estadounidenses. Ahora bien, es un crédito que está disponible en su cuenta. Ahora bien, para transferirlo de ese crédito a peso dominicano, entonces sí tendría nuevamente la pregunta de Ramón, que haber un gateway dominicano. Pero esa es la función. Pero si no, aún así tú tienes esos créditos que tú puedes hacer lo que tú quieras. By the way, Ramon is pointing out his watch. He says, it's a matter of time. We're going to have the Dominican gateway. Entonces Ramón bromea en el salón de que es cuestión de tiempo y está señalando su reloj de que ya pronto vamos a tener un gateway en pesos, dice él. Great. Great. So we have another question. Moisés. Moisés, I have a question. ¿Va a ser totalmente digital o habrá, pudiéramos tener formados y cosas así para el tema de So he wants to double check, is it all digital or can you have like local store, like a small colmados that could benefit from this platform and service that you provide? Or is it all just digital? You could actually have something like this. Like somebody could build something in the Dominican Republic that reaches feature phones, kind of like in peso. You know, the Banco Popular, like in peso. You could basically build a network on feature phones that issues, you know, maybe like mobile minutes on the feature phones, and that could be like a currency as well. Bueno, básicamente es algo que tiene que ser creado. O sea, es una plataforma, entonces tendría que crear algo que aproveche esa plataforma. Por ejemplo, existen los M-Peso, M-Pesa. Tú puedes también los celulares, que no son los teléfonos inteligentes, sino los normales. En esos casos tú les puedes dar crédito, por ejemplo, minutos. O sea, en pocas palabras, tú tendrías que crear algún tipo de servicio para poder llevarlo a cabo para distintas aplicaciones. So Ramón has a follow-up.
We love Ramon today. Go Ramon. We're gonna make sure that he comes here so that you can see his face. You know, obviously I'm Yeah. So let's make an example. Vamos a un ejemplo. Un ejemplo, a quick example that he has. Se me acaba de ocurrir ahora mismo. Imagínense ustedes necesitan minutos para su celular. So imagine that you're needing minutes for your cell phone, de que tú estás necesitando minutos para tu celular. Yo puedo cobrar de alguna forma en efectivo, comprar los minutos a la gente, depositárselo. Y cómo yo tengo el dinero efectivo de Stella sin un gateway. Tiene que haber obligatoriamente un gateway. Sí, ellos no son la plataforma. O simplemente yo puedo aprovechar ese mundo de Stella para aprovecharme de otra gente que venda algo, por ejemplo, en Estados Unidos, que sí ya tiene un gateway comprar, que ya tiene un gateway. Entonces, Porque la idea lo mismo si no hay dinero. so the gist is that Ramon is getting very creative. That's the gist of his question. Ramón está siendo bien creativo y está preguntando como un ejemplo si yo puedo tener dinero en efectivo de una persona y luego yo le doy crédito a su celular o si necesito utilizar varios gateways y eso. Hay un gateway en Australia. So he's asking, now that you do have a gateway in New Zealand, I can get money from there directly from services that I can provide from here. so can he use that gateway to be used and provide services here in the Dominican Republic using that gateway in New Zealand? So, okay. So he's providing the services locally here, but using the New Zealand gateway as a. And by the way, Noé is about to clarify, like. El asunto es, tú quieres saber cómo, si ahora mismo tú haces un servicio local, como tienes el gateway, pero tú quieres sacar dinero, el gateway disponible que haya para tú tener el efectivo. Lo que quieres saber es que él provee un servicio como vender minutos, ¿verdad? Aquí localmente. Como aquí hay un gateway local que le dé peso dominicano, y quieres saber que usando uno puede ser peso colombiano, australiano, lo que sea, que él pueda sacar dinero cash y hacer algo. So he basically wants to know that he can do the full circle of providing a service and eventually get cash somehow, somewhere, wherever that is. He's wondering, for example, if he provides the service here in the Dominican Republic and, for example, he uses the New Zealand gateway, eventually, through whatever hoops or whoever vehicle, at the other end of the pipeline, he's going to get cash. It doesn't matter what currency, but can he do that full circle right now, like with the current environment or network or system that you have to pay? Sure. So to get credit, all right, the USD gateway in New Zealand, they issue USD credits on the network, and accounts can hold those credits, right? So Ramon, basically, if he wanted to get USD credits for his account on the network or any account that he's servicing, what he would need to do is send via wire transfer that bank, like say $1,000 or something. So to give the gateway the actual cash, and the gateway in return will give him 1,000 USD credits. And now he can send those credits to other accounts. Other accounts can send those credits amongst each other. But when they want the cash, they have to send them back to the gateway and have the gateway send them back the dollars. I think it makes more sense, though, to yeah. Anyway, you can tell him that. Yeah. Okay. Básicamente, la pregunta es que si es posible hacer algún tipo de servicio en el mundo real y luego, de alguna manera, obtener efectivo, cash, en el otro lado, ya sea a nivel internacional. Entonces, Andrew explica todo un proceso de cómo se podría hacer, básicamente recordándonos de que cuando usted provee un servicio y utiliza la plataforma, usted lo que tiene es un crédito en dólar en la plataforma. Dólar como ejemplo.
pero que básicamente tú tendrías que transferir con un banco. Entonces, en ese caso, la red tendría los dólares y tú sigues teniendo los créditos y tú puedes hacer muchas transferencias de crédito, dólares, pero al final siempre tienes que utilizar los sistemas de la red. Pero sí es posible hacerlo actualmente. Okay, so we have a female participant, and your name? ¿Tu nombre? Jelly D. So Jelly D, she has a question for you guys. Que se expire. Se expire. Sí, o sea, ok, también entender, digamos, digamos que casi la entrada por Si tiene tiempo de eso. La pregunta es, si una vez uno pone dinero, digamos que hace un depósito en la plataforma, si ese dinero se queda ahí o si después de cierto tiempo que no se utiliza, si se desaparece o devuelve a uno, ¿qué sucede? So the question is basically, what happens once I put, let's say I put some money into my network account? What happened with that money? Do I have to actually use it and move it around, or can I have it sit there, or after a while, after a certain amount of time, it disappears or it goes back to me? How does it, can you elaborate on that? It acts like real fiat money, you know. If you have like pesos, you know, the paper money, it's just digital. It's digital money, so it's like you would treat it like that. If you want to, you know, keep it there, it's kind of like putting it under your mattress. You don't have to use it. Yeah, the person that's holding you give somebody your real pesos, like the physical pesos, and then that person will issue you credit for those pesos in the network. Mm-hmm. And a lot of people can do that one person. And that person, maybe they have like, you know, an armored, like a safe or something there to keep all the money in. It just functions as essentially a bank, right? And then the credits that they issue out are just the bank notes that say, these credits are good for however, you know, 1 peso each. If you send them back to the gateway, and then the gateway will give it. So it's like cash on demand. It's like a promissory note. It's just a bank note that says, I have in my possession, you know, 100 peso credits. That means that whenever I want to, I can go back to that gateway and redeem them for the actual pesos. And as far as like sitting around, yeah, it's just your account and then all your pesos forever. Entonces, básicamente, respondiendo del final de la respuesta hasta el comienzo, básicamente lo que tú tengas en tu cuenta se queda en la cuenta para siempre. Pero recordémonos cómo funciona un sistema bancario o la entidad. Cuando tú tienes una papeleta, una moneda, eso representa un valor. Tú puedes hacer lo que tú quieras con eso. Tú lo puedes poner debajo de un colchón o tú lo puedes llevar a una entidad bancaria, a un banco. ¿Qué pasa? En este caso, cuando tú llevas tu papeleta, tú lo llevas a ese sitio y esa entidad lo guarda por ti y tal vez de varios clientes más, en esencia como si fuera un banco. Pero a ti lo que te dan es una especie de crédito, una nota que dice, esto es canjeable por un equivalente de tantos pesos. Eso es lo que tú tienes. O sea, tú tienes el crédito y eso está en tu cuenta. Si tú quieres que te devuelvan los pesos, entonces tendrías que ir a esa entidad y decirle, mira, dame ese dinero y esa entidad es la que te tiene que devolver el dinero, pero mientras tanto eso está en tu cuenta de tiempo indefinido. All right. So I think we have time for maybe one more question if there's another question, but then we're gonna have to go. Okay. Básicamente hay oportunidad para una última pregunta ya para ir concluyendo. ¿Te pueden hacer por email? So Catherine, just to wrap it up, just want to make sure that we have some contact information that you want to provide to the audience so that if they have any questions or follow-up, they can use. Obviously, Andrew, you gave yours, but is that the best contact, or what do you recommend? Yeah, you can do Andrew at stellar.org if you have any kind of technical questions. But we have a lot of documentation as well. So I would encourage everybody to kind of just go through the docs. We'd explain more in depth what a gateway is, more in depth what a credit is. I send Catherine links to disseminate amongst the people.
that it also includes a link for everyone to claim 2,000 stellars, which at the present time is worth like $20 or something. Okay, entonces básicamente la pregunta de Catherine es, luego de esta actividad, ¿cómo conseguir los contactos de ellos? Entonces Andrew recuerda que su correo es andrew, ANDREW, @stellar.org, que es STELLAR.org, que eso es para preguntas técnicas. Eso es para preguntas técnicas. Andrew @stellar.org. No obstante, Catherine tiene toda una serie de material que va a ser disponible a los que están aquí presentes, donde tienen una serie de enlaces, links, información de cómo funciona todo ese aspecto bancario y financiero que es importante para poder utilizar. Entonces, before you go, we want to show some of the crowd. As we mentioned, it was a little bit of a tricky day, but here, I'll let flip it for you. Ramon! Ramon! One question, one more. Hold on. Hola. That's so cool. Hey. Hola, dime. Well, it was nice meeting all of you, or some of you, and talking with all of you. So, yeah, if you have any questions, let us know, and definitely check it out. Hey, bye-bye.